హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ విజేందర్. వెల్కమ్ టు విజేందర్ అకాడమీ. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్లో భాగంగా ప్రతిరోజు వాడే చిన్న చిన్న వర్డ్స్ గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం. అందులో భాగంగా ఆల్ఫబెట్ ఏ డే 1లో భాగంగా యాన్ అనే ఇంగ్లీష్ పదానికి తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి ఒక. యాన్ మీన్స్ ఒక. యాజ్ వంటి. యాజ్ అనే ఇంగ్లీష్ పదానికి తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి వంటి. యాజ్ మీన్స్ వంటి. ఏఎం. ఏఎం మీన్స్ ఉదయం. ఆర్ ఉన్నాయి. ఆర్ మీన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అనే ఇంగ్లీష్ పదానికి తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి మరియు. ఆల్. ఆల్ మీన్స్ అన్ని ఆర్ మొత్తం. మొత్తం అని అర్థం. అలౌ. అలౌ మీన్స్ అనుమతించు. అలౌ. అలొకేట్ కేటాయింపు. కేటాయించు. అలొకేట్ మీన్స్ కేటాయించు. అలవెన్స్. Allowance means భత్యం. Allowance means భత్యం. About. About అనే ఇంగ్లీష్ పదాన్ని తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి గురించి. About means గురించి. Abolish నిర్మూలించు. Abolish means నిర్మూలించు. Afford. Afford means స్తోమత. స్తోమత. Afford means స్తోమత. And, as, am, are, and, all, allow, allocate, allowance, about, abolish, effort. And next వచ్చేసి మనం చూసుకుంటే above. Above means పైన or మీద. Above means మీద. Abroad విదేశాలలో. Abroad means విదేశాలలో. Absolutely. Absolutely means ఖచ్చితంగా. Also. Also means కూడా. Always ఎల్లప్పుడు. Always అనే ఇంగ్లీష్ పదానికి తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి ఎల్లప్పుడు. ఆల్ రైట్. ఆల్ రైట్ మీన్స్ సరే. ఆల్దో అయినప్పటికీ. ఆల్దో మీన్స్ అయినప్పటికీ. ఆఫ్టర్ తరువాత. ఆఫ్టర్ అనే ఇంగ్లీష్ పదానికి తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి తరువాత. అఫ్రెడ్ భయపడటం. అఫ్రెడ్ మీన్స్ భయపడటం. ఆఫ్టర్నూన్ మధ్యాహ్న సమయం. ఆఫ్టర్నూన్ మీన్స్ మధ్యాహ్న సమయం. అమ్యూజ్ వినోదం. వినోదం అండ్ సంతోషం. అమ్యూజ్ మీన్స్ వినోదం లేదా ఆర్ సంతోషపెట్టు అని తెలుగు మీనింగ్. అనలైజ్ విశ్లేషించు. అనలైజ్ అనే ఇంగ్లీష్ పదాన్ని తెలుగు మీనింగ్ వచ్చేసి విశ్లేషించు. అబౌవ్, అబ్రాడ్, అబ్సల్యూట్లీ, ఆల్సో, ఆల్వేస్, ఆల్ రైట్, ఆల్దో, ఆఫ్టర్, అఫ్రైడ్, ఆఫ్టర్నూన్, అమ్యూజ్, అనలైజ్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే అనౌన్స్. అనౌన్స్ మీన్స్ ప్రకటించు. అనౌన్స్ ప్రకటించు. Annoy బాధించు. Annoy means బాధించు. Answer సమాధానం. Answer means సమాధానం. Apologize క్షమాపణలు చెప్పు. Apologize apology క్షమాపణలు చెప్పు. Apologize క్షమాపణలు చెప్పు. Appear కనిపిస్తాయి. Appear means కనిపిస్తాయి. Appreciate అభినందించు. Appreciate means అభినందించు. Approve ఆమోదించడానికి. అప్రూవ్ మీన్స్ ఆమోదించడానికి. అరేంజ్ ఏర్పాట్లు. అరెస్ట్ నిర్బంధించు. అటాక్ మీన్స్ ఆక్రమించు ఆర్ దాడి చేయు అని అర్థం. అటాక్ అటాచ్ మీన్స్ జతపరచు. అటెంప్ట్ ప్రయత్నం. అట్రాక్ట్ ఆకర్షించు. అట్రాక్ట్ మీన్స్ ఆకర్షించు. అమాంగ్ మధ్య. యాంగ్జైటీ ఆందోళన. అనౌన్స్, annoy, answer, apologize, appear, appreciate, approve, arrange, arrest, attack, attack and attach. Attack, attach, attempt, attract, among, anxiety. I will repeat the words again. And, as, am, am. Are, and, all, allow, allocate, allowance, about, abolish, afford. And next చూసుకుంటే మనం above, abroad, absolutely, also, always, all right, although, after, afraid, afternoon, amuse, analyze. Announce, annoy, answer, apologize,
appear, appreciate, approve, arrange, arrest, attack, attach, attempt, attract, among, and